The Mayans, the indigenous natives of the southern tip of North America, have inhabited these lands for millennia. Contemporaries with the ancient Romans, their civilization was just as advanced. Brilliant mathematicians, their engineering and architecture was on a par with their European counterparts. They built enormous cities in these jungles and astrological observatories which tracked the heavens, while the 12-month Gregorian calendar we use today is inaccurate by 6 hours every year, making an extra day in February necessary every 4, the Mayan calendar, designed 500 years prior, misses just 20 minutes. Just like their ancient Roman contemporaries, the Mayans were also famous for their road building. But here, in the tropical jungles of the Yucatan, they had to employ a different technique. They built what are known as sac be, the white roads, limestone paths rich in alkaline, which kept away the encroaching jungle and connected their major cities. Those cities like Coba, Palenque and Tikal still stand today, and their descendants are still here too. Buenas tenéis cabello en la polvalam, tenéis chemachilén, mayentan, heshawiquecho, masewalen, heshane, tenéis choca lingüística y antropología, tu menehachta ulsin which in bin meyastimeh en cajón. And while the ancient Mayan cities may be abandoned, in the Yucatan's rural interior, Mayan culture endures. Este conocimiento que tal vez no desciende directamente de las élites, pero que está presente todavía, y eso es todavía un tipo de fortaleza muy diferente, ¿no? The tiny town of Chulutan, in the rural heart of the Yucatan Peninsula, is home to a vibrant Mayan community. Few of this village's 600 residents speak any Spanish. Mayan, the language spoken by their ancestors, is the lingua franca. Laurentino tienen 35 habi wai sigle wai Chulutane pues tincahala pues beyane kuinga pues ya ne mayoría ile pues ya ne cometo col. These thick jungles extend across the entire peninsula, and the Mayans clear the bush to sow fields of corn, pumpkin and beans, their traditional diet. An expert in bushcraft, Laurentino is entirely at home here. It's all that was looking us depender que mo chante be chon quintalo be abus meia ore bus. Oka hok takutukan no stabele anaton. Indeed, these Mayan communities live in one of the most biodiverse regions of North America and are closer to nature than they are to Western civilization. Leonardo Uu is a traditional Mayan healer, receiving patients from across the region. Indeed, he has saved the lives of dozens of people bitten by venomous snakes in these jungles, all from knowledge passed down through the generations. Porque cuando se lleva uno con el doctor, pues casi no se dejan curar rápido. Está molesta, en el hospital sacan y lo traigan aquí, pero siempre está hinchado. Entonces le doy la medicina que le demostré, le doy, en 5 horas ya está deshinchando. These are ancient techniques which have existed in these Mayan communities for centuries. Y porque la mordedura de serpiente te seca la garganta, cada rato quieres tomar agua. Pero no, porque si tomas el agua, rápido extiende el veneno y te mata uno. Las hierbas que tienen resinas, a eso se absorba el veneno de la serpiente. It's knowledge that he is ensuring is passed down to his son, Gabriel. Es un orgullo para mí porque pues a pesar de que mucha gente no conoce a los mayas, o así podemos ayudar a mucha gente porque las enfermedades que curan esa medicina, pues prácticamente los doctores no pueden curarlo. Buenos días,
usk inilitech. Buenos tardes, uts examenitech. Buenas noches, uts akabiltech. Esa forma se dice. And the most key piece of culture passed down through the generations, through oral tradition, is the word of mouth itself, the Mayan language. Bueno, tu kada tene bishbine mayao, tu menete tu ya que ya tankut anke jejela suyilik bishi, pues tene tu klikele mayao hach kutzikton pasta litin laklon, kutzikton le kuya la libertad, ukatu yale techekat an hembish ustatane, hembish sukan teche, hembish utana takahale, tu mene muyala tech hach bish kabet, bei sukanikachi. Indeed, it's the Mayan language that is the social glue keeping this culture alive. Today, the Mayan communities of the Yucatan face problems. While the peninsula's rural indigenous population may number some 300,000, around 1% of Mexico's total population, they are almost invisible on the national level. Here, more than a third of the population live beneath the poverty line. Unemployment rates are more than 25% and illiteracy even higher. Only around half the rural population here can read and write. Economic opportunities here don't extend far beyond agriculture, and beyond the limits of their community, discrimination against Mexico's indigenous is common. Los espacios que se designan para hablarlos por lo regular son los hogares y no en lugares públicos, ¿no? Entonces este tipo de discriminación se da de manera muy constante. Es mucho más común que los padres mismos se esfuercen en hablar a sus hijos en español, con esta idea de que eso nos va a ayudar a nosotros a que nos vaya bien. Pero en realidad el racismo tampoco ha desaparecido, ¿no? Despite the fertile lands and rich agricultural tradition here, nutrition is a serious problem. Indeed, junk food is rife. Families here will spend an average of $50 a month, around a quarter of their total income, on Coca-Cola and other sugary soft drinks, when they have a freshwater cenote, a natural well, sitting in the centre of their town. Anna Paul Balam runs a local initiative to bring traditional cooking back into Mayan homes, an effort to reverse this nutritional decline. Parte de la intención también es quitar ciertas ideas, ciertos estigmas que se le han impuesto a la comida, a muchos de los platillos tradicionales. De pronto se les menciona que son platillos pobres y la gente pues tiene esa asociación, ¿no? Que es un platillo pobre, cuando en realidad es un platillo que pues económicamente pudiera ser barato, ¿no? Es económico, pero no pobre, porque es muy rico en todos los nutrientes. If there's a fear of poverty, it's because the local economy remains severely underdeveloped. In many regions, even the most basic infrastructure is scarce. And while the Yucatan Peninsula's interior may be one of Mexico's most impoverished regions, its coast are some of its richest. Mexico's only stretch of Caribbean coastline, the Riviera Maya, where towns like Cancun and Tulum welcome more than 12 million international tourists a year, contributes some 8% of Mexico's total GDP. And that has created an exodus from the interior to the beaches, where dollars can be earned. La mayor parte de las personas se dedican a los servicios. Y esto ha significado que por un lado abandonemos también el campo. Hay un cambio también en la mentalidad, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Cada vez hay este cambio más drástico de que el movernos hacia un sistema económico, hacia actividades económicas que ya no están vinculadas al campo, significa realmente desvincularnos de ella, ¿no? However, the global COVID-19 pandemic, which put tourism on hold in the Riviera Maya, was a benefit to this community. Ahorita durante la pandemia, por ejemplo,
mucha gente que trabajaba, muchos hombres que trabajaban en la Riviera Maya se quedaron en su comunidad y las mujeres por lo menos estaban muy contentas de que sus esposos iban a la milpa, regresaban con maíz, regresaban con calabaza, regresaban con frijol. Aquí, pues en palabras de ellas, Dios o los dioses de la selva, como lo quieran poner, estaban tan contentos de que les proveyó de todo. Tene itu kliket soki kastikup malo kustel yang tusi chang ikonupit mastak inket waitika halong waichemase. Inkabae Victoriano witzil kumul waisi gente kichkelen na huay tuskah la henyeteli mama 43 años wai kenen kimle wai shangun kimle para lote kaha wai kak valen tichang wotoch wai chemase sansa malkilik tuntalu sasta tia kashiken meya tak tulum tusian tenupe meya tia turismo tuskuta tankech kahi mako tia kayanak tenupe malum kustal wai tingka halone machen tia ling in watani machen tia ling palali sino tia tulak leka keska shiken meya yana tushe pero wai usti wichi yantle temen wayan tulak ling isteni ascendencia maya wainkat ka laos atakiani pala lobtikasik masula keniwali ki makiwali walik tene maya modernoen